guys want to learn how to do it, then see it in slow motion first, and I'm gonna teach you guys. John will tell hey. Good advice to the move, guys. Make sure your head go all the way down between your legs, and you guys gonna need to hold your feet so you guys can do the move. All right. For example, while you guys gonna jump and you're gonna turn your bodies, make sure you do exactly what I'm gonna do now. While you're jumping, your head should go all the way down here, and you guys gonna need to hold your feet and do the move. Ok? Assurez que nous tête nous pour aller directement dans mi-temps jambe nous pour nous faire mouvement. Ok? Pendant qu'on vire, nous kebe pied nous, tête nous entre dans jambe nous pour nous faire mouvement. Ok? Vraiment important. Alright? It's so important, guys. Enjoy the video. Alright? Oh! Yeah, the move you guys see, it's an Arabian, alright? Arabian. So I'm gonna teach you guys how to do an Arabian, alright? It's not difficult, it's so easy, but there's so many steps you guys need to know, alright? Moi, je vais vous faire alpa avant, il n'est pas difficile, il n'est pas facile, mais il y a plusieurs étapes pour passer pour faire. I'm gonna speak English and also Creole. That's what I'm doing now, right? So, I parle Creole et puis anglais. You know I'm Asian, so even if I'm speaking English, so I should speak Creole too, so my people will understand. Alright? You guys need to know how to jump, how to turn your bodies. Vous supposez qu'on est qui pour nous voler, et puis nous supposons qu'on est qui pour nous virer comme nous, right? Like I said, you need to be in this position, go down a little bit, and jump. This is the first thing you guys need to do, alright? Secondly, you guys need to know how to control your bodies and to turn it. When I'm jumping, I have to turn my body in place, alright? Let's do the two steps together. Et nous supposons qu'on est qui pour nous voler et pour nous virer pour nous faire. Je fais le premier step là qui c'est voler. Deuxièmement, je fais comme virer et puis tout mettre ensemble. Alright? I'm gonna do something that's gonna help you guys. It's so easy, alright? You guys really need to know how to do that. Alright? Step by step, you guys have to try to go higher until you guys do it. Alright? For example, when you guys keep doing it like that and you keep practice like this, you guys gonna do it. Alright? Ça c'est une façon que nous faisons pour nous faire ça qu'il fait. Et puis, tant que nous fait, nous avons plus habile, nous pas arrivé faire. Alright? Now I'm gonna do it normal in different ways so you guys can see exactly what I'm doing. Je vais faire de plusieurs façons, de plusieurs directions pour nous faire ça qu'il m'a fait. Alright?
guys see it, alright? Ça c'est plusieurs façons de faire pour nous carrer ça me fait pour comprendre. Alright, as you can see, I do it in so many directions. Other direction are so good, so you guys can see exactly what I'm talking about. Alright, I hope you guys understand. I hope you guys gonna share my video, like my video, and subscribe to my channel. Alright, j'espère que vous share vidéo likely et puis vous partager, vous abonner avec channel là. Alright, so I'll be back one day to teach you guys something else. Keep practice, stay strong. Alright, you guys need to jump, you guys need to do some push-up, I mean, like, you know what I mean? So you guys rest can be so good, alright? So faire push-up, sauter, et que poignet nous toujours normal. So I hope you guys do understand. I hope you guys enjoy the video. So I'll see you for another video. Alright, I'm gonna put the video in slow motion at the end so you guys can enjoy it. Alright, see you guys. John Haiti. Be here.